A la cuenta de 3 usted va a decir conmigo contra todo pronóstico. 1, 2, 3. On the count of 3, please say against all odds. 1, 2, and 3. Contra todo pronóstico. Against all odds. Primera de Corintios 1:26 1 of Corinthians 1:26. dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential, and not many were noble of birth. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. But God chose the foolish things of the world. ¿A quién escogió Dios? What did he choose? ¿A quién? What did he choose? Voltea a ver al vecino y dígale: hermano, usted era bien necio. So turn to your neighbor and say to them, you were very foolish. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, A fin de que nadie se jacte en su presencia. so that no one may boast before him. Mas por él estáis vosotros en Cristo, It is because of him that you are in Christ Jesus, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Hay un verso en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 9, usted lo anota, lo lee en su casa. There's a verse in Hebrews that you can Se lo jot voy a down. dar rápido. I'm going to give it to you quickly. En el verso 9 dice, del capítulo 10, así rapidito se lo leo: I will read it to you quickly in Hebrews 10:9. y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Then he added, behold, I have come to do your will. Mire lo que dice lo último, And see what the last part says. la última parte del verso: quítalo primero para establecer lo último. He does away with the first in order to establish the second. Quítalo primero para establecer lo último. Remove the first to establish the second. Estoy seguro que aquí en el auditorio algunos se van a identificar con esto. I'm pretty sure that here in the auditorium there are some of you that will identify with this. La vida no siempre ha sido justa o perfecta para algunos. Life hasn't always been fair or perfect for some of us. No todo el tiempo hemos volado o volaremos con el viento a nuestro favor. Not at all times have we had favor on our side. No todo el tiempo serás el favorito, o quizás nunca fuiste el favorito. You possibly were never the favorite one, and you will probably never be the one. De hecho, la gran parte de los que estamos aquí hemos tenido que ir contra la corriente muchas veces. In fact, a large part of us here, we've had to go against all odds. Hemos sido el último en la fila. We have been the last ones in the line. No sé cuántos alguna vez se han sentido frustrados porque nunca fueron los favoritos. I don't know if any of you have ever felt frustrated because you were never the favorite one. Hay personas que nacieron con ese toque de ser el favorito de la familia, el favorito en la escuela, el favorito en el trabajo, el favorito en todos lados. There were people who were born with that touch with being the favorite of the family, favorite in the family, favorite in the school. Pero no sé su caso, el mío no fue así. But I don't know about your case because that wasn't my case. Yo nunca fui el favorito I was never the favorite one en ningún lado. anywhere. Por ejemplo, soy el último de 7 hermanos. For example, I am the last one of 7 siblings. 6 hermanas primero. 6 sisters before me. Y cuando ya estaban a punto de cerrar la fábrica, And when my parents were about to give up, sale lo mejor. the best thing comes. Algunos pensaron malos, ustedes que Dios los dijeron algunos, uy, si eso es lo mejor, ¿cómo estarán los demás? Some of you thought bad. Soy el último, salí de último. I am the last one. I was the last one to born. Yo no crecí en una ciudad, I did not grow up in a city. crecí en un municipio
en el municipio más peligroso de todo Guatemala. I grew up in a town, in the most dangerous town of all Guatemala. Si usted no me lo cree, lo puede googlear cuál es el municipio más peligroso de Guatemala y ahí le va a salir Nueva Concepción Escuintla. Es el municipio más peligroso. And if you don't believe me, you can research it in Google and search the most dangerous town of Guatemala, which is Nueva Concepción in Guatemala. Ahí matan gente como matar vacas. Right there, they kill people like if they were killing cows. Ahí usted ya no sabe ni quién es estudiante y quién es sicario. You don't know who is a murderer or hitman or who is a student. Hubo un tiempo en donde los muertos amanecían en las cunetas y uno decía, ay, ya me tropecé con uno. There are times that the bodies will come and they will be in the corners and you would stumble upon them. Ahora, para empeorar la situación, But to worsen things, del municipio hay un barrio. but in that town there's a neighborhood. Se llama el barrio pobre. And it is called the poor neighborhood. Ahí yo nací. That is where I was born. En el barrio pobre In that poor neighborhood del municipio of the town, más peligroso del país. the most dangerous town of the Entonces, country. mi vecino era un brujo. So my neighbor was a Literal, mi witch. vecino era un brujo. My neighbor was a witch. Luego de ahí, de ese municipio, From that town, de ese barrio, from that neighborhood, han salido las bandas criminales más peligrosas. the most dangerous gangs have come out of there. Para capturar a 4 individuos tuvieron que utilizar 500 soldados. Just to capture 4 people, they've had to use 500 soldiers. Ahí crecí yo, That is where I was en el born, barrio pobre. in that poor neighborhood. O sea, ahí, hermano, el estar vivo, So in that place, to be alive, llegar a los 15 años, to actually come and reach llegar a los the age 16 años of 15 or 16 y years old, librarla ya era una bendición. and to be free from that was a blessing. Yo no me gradué del colegio más importante de mi municipio. I did not graduate from the most important college of my town. Me gradué de la escuela más pobre del municipio. I graduated from the most poor poor school. from Una that escuela town. pública A public school donde nuestros asientos eran algunas veces ladrillo, block. where sometimes our seats were just blocks. A mí no me daban desayuno como algunos de ustedes en sus escuelas. I didn't receive breakfast like some of you at school. A mí me daban una galleta They would give me a cracker y un vaso de leche. and a glass of milk. Y en el almuerzo uno tenía que ver qué comía. And at lunchtime, you had to find your own food. Así que de esa escuela me gradué yo de primaria. So from that school, that is where I graduated from Por elementary eso, school. debido a eso, no crecí ni me desarrollé mucho. Because of that, I did not grow and I didn't develop so much. Ahora, cuando escogían a alguien para jugar algún deporte, So when they would choose someone to play a sport, no me escogían a mí. they didn't choose me. Cuando escogían a alguno para jugar básquetbol, When they would choose someone to play basketball, yo decía, hey, I would say, hey, no me paraban bola. but they didn't pay attention to me. Cuando escogían a alguien para jugar fútbol, When they would choose someone to play football or tampoco soccer, me paraban bola. they would never pay attention to Por me mi estatura y por mi condición. because of my condition and my height. Créeme, yo llegué a 15 años y pesando 65 libras. Imagine I was 15 years old and weighing 65 pounds. No esta hermosura que hoy usted ve acá. But this beautiful thing is not what it was before. A esa edad usted me hubiera dado algo para la desnutrición. But at that, if you would have seen me at that age, you would have given me something for my malnourishment. Así que mi cuerpo era flacucho y debilucho. So my body was very thin and very malnourished. A mí no me dejaron alguna herencia, una finca, una casa en realidad. No me dejaron básicamente nada. La casa que nos dejaron la dividimos en pedazos con mis hermanos. I wasn't left with inheritance or bank accounts or anything. The house that was left was divided between all of the siblings. No me dejaron una cuenta bancaria. They did not leave me a bank account. Papá no me dio el down payment para mi primer carro. My dad didn't give me a down payment for my car. De hecho, la primer bicicleta que yo tuve, In fact, the first bicycle that I had, a mí mismo me daba vergüenza sacarla porque se iban a reír de mí. I was ashamed to bring it out because they were going to make fun of me. Ahora, no era porque papá no quisiera dármelo. And it wasn't because my father didn't want to give it to me. Era porque en realidad no había. It's because truly he didn't Ahora, have no sé anything. cuántos se identifican con So eso. how many of you identify El no yourself with ser that? el favorito en la Of escuela, not being the favorite one at el no school, ser el favorito en la of casa, not being the favorite one at home, el mirar que otros comen y tú no and comes, seeing others eat and you don't eat, el ponerte ropa o zapatos usados. and to wear used clothes No and sé a shoes. cuántos de ustedes, bueno, yo no tuve eso porque pues obviamente era el único varón.
I had that because I was the only, Pero the hay only boy. algunos de ustedes que se ponían la camisa y el pantalón del que lo iba dejando. But there was some of you who were wearing the shirt and the pants of your older brothers. ¿Eh? Por eso cuando iban a comprar la camisa So when they would go and buy a shirt, y usted era el último and you were the last one, y Manuel era el más grande and you know the other one was the biggest one, y compraban la camisa, so they would buy the shirt. Manuel escogía la roja So Manuel will pick the red one, y usted le decía Manuel la verde and you would say Manuel, but the green one. y Manuel le decía no la roja, Manuel la And they verde. would argue between the green one and the red No one. era porque en realidad a usted le gustaba la verde, And it wasn't because you liked the green one, sino porque sabía que después de que Manuel la dejara le iba a tocar a usted. because you knew that after Manuel will wear it, you would have to wear it. ¿A cuántos le tocó más o menos así? How many of you have ever had to go through that? Se van a identificar. And you will Ahora, identify. jamás me di por vencido. But I never gave up. Yo sabía que era el último en la fila. I knew that I was the last one in line. Yo sabía que era el último y que no podía hacer yo nada en ese momento. And I knew that I was the last one, and at that moment I couldn't do Pero anything. había algo en mi interior que a mí me decía But there was something within me that would tell que me yo podía revertir eso. that I can turn that around. Había algo en mi interior que a mí me decía There was something within me no that te told des me, por vencido, eso lo puedes cambiar. don't give up because you can Y change mírame it. ahora, todo lo que te acabo de contar, And now look at me now, and todo everything lo I've que te shared, acabo de decir, everything I've said, mírame ahora, estoy parado frente a ti para decirte todo lo que tú quieras lo puedes revertir y todo lo que tú quieras lo puedes lograr. everything that you want to do, everything that you want to change, you can achieve it. Quise jugar fútbol profesional y lo logré. I wanted to play professional soccer, and I did it. Inmediatamente logré crecer a 5 pies y pesar un poquito más de libras. Me metí y le mostré al entrenador que sí tenía las cualidades. As soon as I gained some weight and I was at 5 feet tall, then I showed my coach that I can do it. ¿Sabe qué hacía? You know what I did? Entrenaba el doble. I used to train double. El que jugaba en mi posición se confiaba porque era más alto y tenía años de jugar ahí. The one who was playing my position, he was always so confident because he was playing that for Yo many llegaba years. más temprano que él But I would be there earlier y than me iba him, más tarde. and then I would leave Él later. hacía 50 push-ups, yo hacía 150. He would do 50 push-ups, I would do 100. Él corría una milla, yo corría 3. He would run 1 mile, I would run 3. Porque yo decía, un día se va a equivocar. Because I said, one day Un he día va will a be wrong. cometer el error. One day they will Y make a había mistake. algo dentro de mí que me decía, el día que a ti te toque, And that one day I jamás said, te van a volver a mover. when that one day happens, they will never change Un it again. día él cometió el error de ponerse borracho un día antes del partido. One day he made the mistake of becoming drunk before the game. Y el entrenador lo supo. And the trainer knew it. Y el entrenador lo puso en la banca. And the trainer sat him down to Y the bench. cuando dieron la alineación del equipo, And when they saw the line of the team, ¿quién cree que salió de lateral izquierdo? who do you think came out? Cuando yo me di cuenta que yo era el titular, So when I knew that I was the one who was yo there, dije, esta es la oportunidad que he esperado por años. I said, this is the opportunity Y that I've aquí been no me waiting for years. volverán a mover. And they would never change me from Porque this yo place. sabía en mi interior Because I knew que within iba a me haber un día que todo se iba a revertir. Todo lo malo se iba a revertir e iba a obrar para bien. that I knew that one day everything was going to change. All the bad things were going to change for good. Siempre quise tener mi propio negocio. I always wanted to have my own business. Y lo logré. And I did. Siempre quise casarme y tener hijos. I always wanted to get married and Y have lo kids. logré. And I did. Siempre quise graduar a mis hijos de la universidad. I always wanted to see my kids graduate from university. Cuando Eli se fue para la universidad, When Eli went to university, yo tomé a Eli y le dije, Eli, I took Eli and I said to him, usted es el primero en mi familia de entrar a la universidad. I said, you are the first one in my family to get into university. Usted es el primero de los Chávez en estar en la universidad. You are the first of the Chavez to be in university. Y usted se va a graduar. And you will graduate. Eli no es nacido en Estados Unidos. Eli is not born here in the Eli U.S. tiene DACA. Eli has DACA. Por eso lo tuvimos que sacar para Kentucky. That is why we had to get him out. Pero to le dije, Kentucky. Eli, usted lo puede lograr. And I told Eli, you can do Y cuando it. Eli quería cuitear, le decía, Eli, usted va a ser el primero. And when he wanted to give up, I said, you will be the Usted first va a one. poner en alto el nombre, el apellido de los Chávez. You will lift up our Chavez name. Y cuando lo gradué, And when I finally yo graduated dije, him, lo que yo no logré, lo logró mi hijo. I said, Pero era algo que yo siempre quería. what I didn't achieve, he did, and that's something I always wanted. Cuando Dios me llamó al ministerio, When God called me to the ministry,
Si usted me hubiera conocido de pastor hace 21 años, If you would have met me as a pastor 21 years ago, le prometo que usted no hubiera creído. you would have not believed. 27 años, 27 years old, 110 libras de peso. 110 pounds. Hermano, era un modelo. I was a model. Abercrombie quería usarme. Abercrombie wanted to use me. 27 años, 110 libras. 27 years old, 110 pounds. Yo hermano, no parecía pastor. I didn't appear to be a pastor. Norma llegó y me menospreció. Años después me lo dijo, pues. Norma came to me and belittled me, but years later she confessed that. Ay, Dios, si este cipotillo es pastor. Dijo. She said, this little kid is a pastor. Me han pasado tantas cosas. So many things have happened to me. En ese entonces David Castro se congregaba con nosotros. But in that time, David Castro was Y David era congregated un with us. salvadoreño alto, And David was a tall Salvadorian, gordo, fat. parecía pastor. He looked like a pastor. Iba a venir un cantante a la iglesia. And the singer was going to come to the church. Y ya teníamos como un año con la iglesia, había unas 40 personas. And we probably had a year with the church, about Y 40 entonces people. yo estaba una persona aquí, luego yo, luego David Castro. So there was a person here, myself, and then David Castro. El cantante pasa The singer passes directo a donde estaba David. to directly where David was. Y le dice, pastor, soy el cantante fulano tal, vengo a cantar acá a la iglesia. He said, Pastor, I'm such and such. I'm here to sing to the church. David Castro le dice, muy bienvenido hermano, nos vamos a gozarle. David Castro said, welcome. Pero solo hay un detallito, le dice, ¿cuál? Le dice, And he said, yo no soy el pastor, le He dice. said, there's a detail here. Y yo I'm estaba the con pastor. unos jeans And I was wearing some jeans y una playera larga and a long t-shirt y unos tenis verdes. and some green tennis shoes. ¿No te recuerdas de esos tenis verdes? I don't know if you ever Y remember of entonces my yo estaba green shoes. apoyado en la pared. So, and I had one Dice, foot no, to the yo wall. no soy el pastor. He said, I am Dice, not no, the ¿y quién es pastor. el pastor? So he asked, who is the pastor? Es este que está He aquí. le said, dice. this one right here. Así que yo no figuraba como So pastor. I didn't figure a pastor. Yo llegué a una reunión I went to a meeting. y entonces ahí estaban todos los pastores más viejos de Atlanta. Cuando me refiero a viejos ya en el ministerio. So there was the oldest pastors, and when I say oldest means the oldest in the time of ministry. Y entonces cuando a mí me presentan como pastor, So when they present me as pastor, yo sentí el desprecio. I felt the rejection. No, escúcheme, no estoy sintiéndome víctima. Nunca me he sentido víctima de nada. And I'm not feeling as a victim. I've never felt as a victim. Sino que yo sentí el desprecio porque en realidad no lucía como pastor. And I felt the rejection just No because tenía el perfil de pastor. I didn't have the Tenía profile una of a pastor. congregación de apenas aproximadamente en ese entonces de 30 I personas. only had a congregation of 30 people. Yo ni siquiera yo sabía algunas veces lo que predicaba. Even I didn't know what I was preaching sometimes. Confundía a Adán con Esteban. I would confuse Adam with Stephen. Confundía a Caín con Abel. I would confuse Cain with Abel. Confundía a Noé con Abraham. I would confuse Noah Hoy with por lo Abraham. menos, a veces más o menos sé lo que digo. And now I sometimes know what I'm saying. Pero sentí el desprecio. But I felt the rejection. Y ese día yo ahí And that day, le dije, Señor, yo no quería ser pastor. Tú me llamaste. I said, Lord, I didn't want to be a pastor. Pero You Señor, called me. yo te prometo que de aquí en adelante But I promise you that from here forth, voy a trabajar duro I will work para hard honrar tu nombre, to honor your para name, hacer las cosas mejor. to do things Y better. un día, Señor, And one day, Lord, yo voy a tener la iglesia latina más grande de todo el I estado. will have the largest Un Latin día, church of all Señor, the state. One day, Lord, miles vendrán a congregarse. thousands will come to 21 congregate. años después, 21 years later, 62 iglesias en todos lados. 62 churches throughout the place. Más de 1,500 por semana en este lugar. More than 1,500 Más in de this place. 3,000 en grupos. More than 3,000 in Lo que le groups. estoy diciendo no es para fanfarronear. And I'm saying this Lo not to digo boast con los myself, pies en el suelo. but I say it with my Porque feet on yo the sé ground. que toda dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. because I know that all perfect work Pero comes from todo God. aquello que tú quieras revertir lo puedes And revertir. everything you want to change, you can Todo do it. aquello malo que te siguió lo puedes cambiar. All the bad things that followed you, you can change it. No eres quizás el favorito, You are not the favorite, pero un día se pelearán por ti. but one day they will fight over No you. eres quizás el primero en la fila, eres el último tal vez. Maybe you're not the first one, Pero un maybe día you're the last quitarán one. al primero y te pondrán a But ti. one day they're going to take the first one and place you. No, yo necesito que uno me crea esta I mañana. need at least one of you to believe me this morning.
que vaya a Primera de Samuel capítulo 16. I want you to go with me to 1 Samuel chapter 16. Primera de Samuel capítulo 16. 1 Samuel chapter Y aquí 16. le voy a dar dos testimonios preciosos. And I'm going to give you two beautiful testimonies. Primera de Samuel 16, verso 5 dice. Verse 5 says, ¿Está conmigo? are you with me? Él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, He replied, yes, I am in peace. I have come to sacrifice to the Lord. santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Verso 6. Verse 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab When they arrived, Samuel saw Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Mire lo que está diciendo el profeta. Look what the prophet is saying. Delante de mí está el que el Señor escogió. And the one who the Lord chose, he's before me. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel, but Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Hizo luego pasar a Isaí y a Sama Jesse then Shammah passed by. y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. And he said, nor has the Lord chosen this one. Hizo pasar a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, the Lord has not chosen this. Entonces Samuel dijo a Isaí, So he asked Jesse, ¿son todos estos tus hijos? are all these your sons you have? Y él respondió, Samuel responded. ¿cómo respondió? What did he say? ¿Queda un qué? He said, what? O sea, nosotros lo leemos así, pero dígalo con desprecio así. Say it like with rejection. Queda un el cipotillo ese. He said, oh, the youngest is El still there. patojito ese queda ahí. The little one, he's still there. Queda ahí uno, el menor. He said, the youngest is there. Pero él apacienta las ovejas. But he tends the Y sheep. dijo Samuel a Isaí, envíalo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. Envió pues por él y le hizo entrar. So he sent for him and had him brought in. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, He was glowing with health and had a fine appearance and a handsome future. de la Nueva Concepción. From Nueva Concepción. Así dice mi Biblia. That's what my Bible says. Entonces Jehová dijo, levántate Then the Lord said, y rise úngelo porque, diga conmigo, ese es. and anoint him. And say with me, this Vamos, is the dígalo, one. ese es. Say with me, this is the one. Levántate y úngelo porque ese es. Rise and anoint him Ahora, because mire he's the bien. one. David no calificaba para ser rey. So David did not qualify to become king. David, lea usted la biografía de David y se dará cuenta que David siempre fue en contra de todo pronóstico. If you read the biography of David, you can see that he was always against all odds. No tenía las condiciones para ser rey. He didn't have the conditions to be king. No provenía de una familia real. He didn't come from a royal family. Era hijo ilegítimo de He was Isaí. an illegitimate child of Jesse. O sea, David era So David was, un descuido. he was a, oops. Exactamente, un ups. Eso era David. That's what David was. Una noche loca de Isaí. A crazy love night for Jesse. No era hijo legítimo. He was not Hay un legitimate debate son. teológico en eso. There was more Pero yo creo que en behind that. realidad David no era hijo legítimo. But David was not, he didn't care that he wasn't David a dice, en legitimate child. pecado me concibió mi madre. And David was saying, in sin, my Era mother medio conceived me. hermano de los hijos de Isaí. He was half brother of the other brothers. Por esa razón pienso que no lo llamaron a la fiesta. And I think that is the reason why he wasn't Porque called to the feast. posiblemente era el que avergonzaba a la familia. Because possibly he was the one who brought shame to the Era el family. menor de todos los hermanos. He was the youngest of all the brothers. ¿Cómo lo iban a ungir como rey si tenía
tenía 17 años. How were they going to anoint him as king if he was only No era 16? soldado, era pastor de ovejas. He was not a soldier, he was a shepherd. O sea, esto quiere decir que no contaba con los modales de la familia real. So this means that he didn't have the manners of a royal family. David no olía a Paco Rabán. So he did not smell like a David high olía a popo de cabra. He smelled like the poop of goats. David olía a leche de cabra. David smelled like the milk of goats. ¿Usted se puede imaginar cómo andaba David? Can you just imagine how David was? ¿Cuántos trabajaron con ganado acá? How many of you have ever worked with herds? Ah, no, aquí la gran mayoría. Ay, no, yo soy de la capital. Oh, no, the majority of you are like from the city. ¿Cuántos trabajaron con animales acá? How many of you worked with animals here? Aparte de la familia, pero ¿cuántos? Other than your family. ¿Cómo andan los ganaderos? How are the shepherds? How are they? No huelen bien. They don't smell good. El olor de las vacas se impregna en la ropa. The smell of the clothes, it comes in the clothes. El pelo lo andan todo el tiempo, todo sucio, todo quemado. Their hair is always all dirty. Ahora, imagínese usted a David. Now imagine David. Lo llaman para ungirlo como rey. They call him to anoint him as king. Y entonces cuando David entra, So when David enters, David no entró como entra la realeza. David did not enter like royalty comes in. ¿Cómo caminan los de la realeza? How are the ones from royalty ¿Usted los walk? ha visto cómo caminan? Do you ever see them walk? ¿Usted ha visto cómo camina el príncipe de Inglaterra? Have you ever seen the Prince of England walk? El príncipe Carlos, ¿usted lo ha visto cómo camina? Parece un robot. The Prince, Carlos, have you seen him? Hermano, es una belleza verlos caminar. It's actually a beautiful thing to see them walk. Se nota en la ropa. You can see it in the clothes. Desde la cabeza a los pies es impecable. From head to toes, it is impeccable. David no entró así. David did not enter that way. Imagínese usted a David, Imagine David, 17 años, 16 years old, cuidando cabras. tending the sheep. David cuando entra, When David entered, no abrió la puerta despacio. he didn't open the door slowly. David abre la puerta de un solo golpe. He opens it, slams the door Y open. entra el jovencito de 17 And años, the 16-year-old guy comes todo in, alocado. all crazy. Todo el cuarto se impregnó, toda la sala, todo el comedor se impregnó a leche. The entire dinner table or dinner room was impregnated with that smell of milk. Sus hermanos no creían en él. His brothers didn't believe in him. Escuche, mire pues, no solamente el papá no creía en él, Not just his father didn't believe in him, sino que el profeta no creía tampoco en él. but the prophet did not believe in him. Porque cuando David entra, Because when David entered, es Dios quien le tiene que decir a it Samuel, was God who had to tell Samuel. úngelo porque este es. He said, anoint him because he's Porque the cuando one. Samuel ve a David Because when Samuel saw David, y luego mira a Sama, and then he sees Shammah, Señor, este está alto, he said, but Lord, this guy is tall. huele bien, He smells good. parece soldado, He looks like a este tiene soldier. pinta de rey. He has the Pero appearance of a este- king. He said, but this one. No, He's like, guácala, no, gross. ese ni se baña. He doesn't even shower. Mira cómo viste, Look at how he dresses. tiene garrapatas en el pelo. He has ticks in his El hair. profeta lo mira y no cree en The él. prophet saw him and didn't Dios believe. tiene que decirle, hey Samuel, God had to say, hey, Samuel, úngelo, anoint him. porque este que es el último en la fila, Because he's the one who's yo the lo last voy in a line. poner de primero. I am going to put him in Porque first. tú miras lo exterior. Because you see the exterior, Yo le estoy viendo el corazón. but I am seeing his heart. El que no califica para sus hermanos y su The papá, one who doesn't qualify for his mother and califica father, para he mí. qualifies for me. Ah, no, aquí hay alguien que tiene que decir, yo soy igual. Someone here has to say, I am the same one. Ahora, imagínate un poco a David antes de que fuera el matagigantes, antes de que fuera el hombre conforme al corazón de Dios, antes que lo ungieran como rey. Now imagine David, how he was before he was a king, how he was before being a giant killer, and how he was before a man that was after God's heart. Posiblemente era la burla en la escuela. Possibly he was the shame of the school. Decían bullying todos los días. They were bullying him every day. No crea que era popular. Don't you think he was popular? Nadie quería jugar con él. No one wanted to play with him.
Posiblemente ni él creía en un buen futuro para él. Possibly he himself didn't believe in a better future for himself. Posiblemente él miraba sus ovejas y decía, aquí voy a terminar mis días. Possibly he will look at his sheep and he Toda said, mi vida voy a ser un pastor de ovejas. all of my life I'm just going to tend David the sheep. llegaba a la escuela y todo el mundo le golpeaba porque era el hijo ilegítimo. David would go to school and everybody would hit him because he was the illegitimate child. No era el más cool de la escuela. He wasn't the most cool one of the Posiblemente school. ninguna chica quería andar con él por cómo lucía o por quién era. Possibly girls didn't want to go out with him because of how he appeared. Ahora todo estaba a punto de cambiar. But everything was about to change. En un día iba a haber un punto de quiebre donde Dios lo iba a sacar del anonimato a la luz pública. But there was a moment that it will come for breakthrough for him, that God would take him from darkness to Dios light. estaba a punto de hacerlo brillar y volverlo famoso. God was about to make him shine and make him famous. Dios estaba a punto de sacarlo detrás de las cabras y llevarlo al palacio. God was about to take him from behind the sheep and take him to the Dios palace. estaba a punto de transicionar la vida de David God was about to transition y David's sacarlo life desde la cola y llevarlo hasta el primer lugar. and take him out of the tail and take him to the Sacarlo de first las place. cabras y llevarlo al palacio. Take him out from the sheep Oh, and take yo no him to sé the si hay palace. alguien que se está identificando, pero siempre tiene que haber un punto de quiebre. I don't know if you're identifying, but there's always have to be Tiene a que haber un breakthrough momento moment. de inflexión en donde todo cambia a tu favor. There's always have to be that breakthrough moment that changes to your favor. Tiene que haber un momento en donde Dios te saque de la última fila y te ponga enfrente. There's a moment that God takes you from being the last one in line to the first one in line. Tiene que haber un punto de quiebre, un momento en donde Dios borra tu pasado y honra tu fe y tu perseverancia. There's a moment of breakthrough that God erases your past Donde Dios honra tu estabilidad y te lleva a los lugares grandes. and honors your stability. He takes you to great places. Tiene que haber un momento en donde todo comience a soplar a tu favor. There will be a moment that everything will be in your favor. Tiene que haber un momento en donde tu crisis cambia a prosperidad. There will be a moment that your crisis changes to prosperity. Tiene que haber un momento en donde tus tinieblas se conviertan en la luz. There will be a moment that your darkness becomes Tiene light. que haber un momento en donde tu tristeza se convierta en There gozo. will be a moment that your mourning will Tiene be que haber un joy. momento en donde todo tu dolor y tu enfermedad se convierta en el testimonio más glorioso que bendiga a miles en el mundo. There will be a moment that all of your pain and your sickness will become the testimony for many of the world. Me voy a tener que esforzar más porque usted tiene que creer esta palabra. I think I'm going to have to make a better effort because you have to Porque believe yo the le estoy word. predicando hoy a gente que viene quizás de barrios humildes. Because I'm here preaching to somebody who probably comes from those Yo le type of estoy neighborhoods. predicando quizás a gente aquí que vino, se cruzó el Río Bravo con una maleta de sueños en la espalda. Maybe I'm preaching to some of you who crossed the border with probably just a sweat Yo le on your estoy back. predicando a gente aquí que quizás todo les ha ido mal en la vida. I'm preaching to those who probably everything has gone wrong Yo le in your estoy life. predicando a gente aquí que quizás han sufrido desde niño una violación o la pérdida de sus seres queridos. I am preaching to someone here who has probably suffered the loss of a family member. Pero who was a tiene young que haber child. un momento en donde todo comience a cambiar. There will be a moment that everything has to Tiene change. que haber un momento en donde te saquen de la última fila y te pongan en el primer lugar. There will be a moment that you're going to be taken from the last one Tiene to que the haber un first one. momento en donde los ojos del mundo comiencen a verte a ti. There will be a moment where the eyes of the Oh, a world ti will que have to see veniste de you. México, de Santo Domingo, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Dominicana, de Nicaragua, de donde venga, Dios te va a sacar del último lugar y te va a llevar al primer lugar. And there will be a moment that doesn't matter where you come from, God will take you and take you to a better place. Tú no calificabas para la gente. You didn't qualify for people. No tenías. Mírate hoy. Look at yourself now. Mira dónde estás. Look at where you are. Diga conmigo, siempre se pueden cambiar las cosas. Say with me, we can always change things. Yo no sé usted, pero yo siempre he sido un rebelde contra las cosas negativas. I don't know about you, but I've always been a rebellious person against things that are bad or negative. Yo siempre me he rebelado contra el status quo. I've always been rebellious about those negative things. Es más, yo mismo me burlo de mis defectos. In fact, I make fun of my own flaws, Pero le saco provecho. but I take advantage of it. Si hay algo que puedo transmitirles, que nunca me he sentido víctima. If there's something that I can transmit to you is that I've never felt as the victim. Ahora,
Cuando usted lee la historia de Ester en el capítulo 2, When you read Esther's story in chapter 2 of Esther, Ester capítulo 2, Esther chapter 2, todas las mujeres que padecen de baja autoestima deberían leer el libro de Ester. all the women who have low self-esteem should read the book of Esther. Dice el capítulo 2, verso 5. Chapter 2, verse 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeía, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. There was in the city of citadel of Susa a Jew from the tribe of Benjamin named Mordecai, son of Jair, son of Shammai, son of Kish, La cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío Mardoqueo, porque era la consentida de la familia. Mordecai had ¿Cómo a era? cousin. He had a cousin named Hadassah he had brought up because she neither had mother or father, because she was the favorite one of the family. Era huérfana. She was an orphan. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. This young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter because her mother and father and mother had died. Era huérfana. She was an orphan. Posiblemente aquí hay alguien que también tuvo esa desagradable situación de quedarse huérfano. Possibly someone here could have that same experience, who had become an orphan. Alguien aquí posiblemente se identifica con Ester, que la vida no fue fácil para Ester. Maybe somebody here identifies with Esther, that life hasn't been easy for them. Ser huérfano To be an orphan nunca es una alegría. is never something happy to feel. La falta de padres The lack of parents no puede ser compensada con una casa o un carro. can never be compensated with a car or with a house. Por Ester era huérfana, But Esther was an orphan, pero termina siendo reina. but she became being the queen. Mira qué impresionante. Look at how this is so impressive. Había un certamen de belleza There was a beauty contest, y Ester es tomada en cuenta. and Esther was taken notice of. Y Ester fue elegida como reina. And she was chosen as queen. Cuando el rey la vio, se enamoró y le puso la corona. When the king saw her, he fell in love and placed a crown on her. Ahora, piense por un momento. Now think for just a moment. ¿Usted ha visto los certámenes de belleza? Have you ever seen the beauty contest? ¿Cuántos miran Miss Universo? How many of you have ever seen Miss University? No, levante la mano, no se siente pecado. Raise your Levante la hand, mano don't los que feel miran like Miss you're insane. Universo. Have you ever seen it? Yo he visto Miss Universo. I've seen Miss University. Hermano, esos trajes que se ponen, ¿va? The dress or the garments that they wear. ¿De casualidad usted ha visto ahí alguna mujer fea? Have you ever seen an ugly woman there? ¿Verdad que no? No. ¿De casualidad usted ha visto ahí alguna mujer que tiene algunas lonjitas de más? Have you ever seen any woman who has a few pounds extra? ¿No? Primero comienzan a competir como Miss de su región. First, they began to compete as the Miss University of the region. Luego comienzan a competir como Miss su país, ¿no? So then they start to compete like the Miss of their country. Tienen que competir con las mejores. They have to compete with the best. Intelecto, Smart, físico, physical. descalifican todo. They are qualified in everything. Ahora, Ester iba a competir Now Esther was going to compete contra las más hermosas de todo un imperio. with the most beautiful woman of the entire empire. ¿Puede imaginar a Ester ahí Can you imagine Esther there? en medio de las mujeres más hermosas de todo Babilonia? In the midst of all the beautiful women of all Babylon? ¿Cómo creen que llegó Ester ahí? How do you think that Esther got to that No place? llegó por conectes. She didn't get there because of connections. No, llegó en contra quizás de su voluntad. She got there because probably against her will. Posiblemente con su autoestima demasiado baja. Possibly with her self-esteem extremely low. ¿Por qué digo que Ester posiblemente tenía su autoestima baja? And why do I say that she possibly had a low Recuerde self-esteem? era huérfana. Remember that she was an orphan.
Ningún huérfano tiene una buena autoestima. No orphan has ever had a high self-esteem. Hable con alguien que haya sido huérfano Speak to someone who has ever been an orphan, y le va a decir todo lo que sufrió. and they will tell you everything they've suffered. Yo he escuchado los testimonios más desgarradores de la gente huérfana. I have heard one of the most bad testimonies of people who are Han orphans. sido violadas, They have been raped. han sido golpeadas. They have been hit. Además de ser huérfana, era adoptada. But other than just being an orphan, she was adopted. Yo sé que hay padres extraordinarios que han adoptado hijos, han adoptado niños y los crían con el mismo amor que a los biológicos. And I know that there's great parents that they adopt these kids and they bring them up as their own and they love them as their own. Pero para la vida de Ester no había sido fácil. But for the life of Esther, it was not easy. Sumado a ser huérfana y adoptada, Ester era extranjera. Adding to being an orphan and adopted, she was also a foreigner. Esther no era de esa región, no era de ese país. She wasn't from that country or that region. Había emigrado para ese otro país. She had migrated to that country. Eso aplica mucho para algunas que están hoy aquí, And that que han emigrado a Estados Unidos. To many of you who have migrated to the U.S., Deberías de leer la historia de Ester. you should read the entire story of Tú que Esther. dices, yo no puedo salir adelante porque yo emigré de Guatemala, de México y no nací aquí. Te sientes menos porque no tienes un documento de este país. And you who feel like you cannot thrive because you were not from this country, you came here, then I will tell you that you can. Posiblemente las oportunidades que tú has tenido no son las mismas que han tenido otras que han nacido aquí. Maybe because the possibilities for you have not been the same because of others who do have been born here. Quizás 90% de los que están hoy aquí se identifican con Ester. Yo puedo entender a Ester lo que es crecer en un país como inmigrante. I can understand Esther because she migrated from a place and I know what it feels like because I'm an immigrant. Yo sé lo que es, hermano, enfrentar el desprecio de aquellos que han tenido la bendición de nacer acá. I have felt the rejection of the people who have been blessed to be born here. Yo he tenido que estar en el lugar de Ester algunas veces. I've had to be in Esther's place at one point. Y ver que otros sí tienen ciertas ventajas que yo no he tenido. And to see that others have advantages that I haven't had. El bullying de las demás concursantes. ¿Tú crees que era fácil para Ester? She had bullying from other contestants. You think it was easy for her? Piensa cómo trataban las demás concursantes a Ester. Just think how the other contestants treated Esther. ¿Ah? ¿Tú crees que las demás no querían ganar? You don't think that the rest didn't want to win? Si todas ahí decían, si me eligen a mí voy a ser la reina. Because all of them knew that if they won, they would be the queen. ¿Tú crees que era fácil para Ester? Do you think it was easy for Esther? ¿Ah? Era difícil. It was very difficult. No era sencillo. It was not a simple thing. Siempre me gusta figurar a mí. I always like to figure. Quédate un momento acá. Mira, a ver cómo le hago acá. Let me see what I can do. Paolita, ven acá. Paulita, come here. Paola, ven acá. Vivi, ven acá. Come on, Paola, quickly. Ven. Come. You know what I do, right? ¿Sabes qué estamos haciendo, verdad? Give me a second. Dame un segundo. Okay. Déjame escoger a alguien acá. Let me choose someone from here. Mi amor, ¿puedes venir? Come here. Yes, come. Ven. Oh, so beautiful. Tan hermosa. Okay. Coming in a minute. Where you born? ¿De dónde naciste? Tú naciste en Guatemala. Tú naciste en Guatemala. You were born in Guatemala. Perfecto. Perfect. Como que no se le nota, ¿verdad? I don't think so. You can't notice it, right? Okay. Tú naciste acá. You were Tú born here. naciste acá. You were born Tú here. naciste acá. You were born here. No, but forget it. You're from USA. Okay, listen. Escuchen. Si ustedes saben If you know que las van a elegir that you will be chosen
para ser la primera dama de Estados Unidos. to be the first lady of the U.S. Y luego viene una niña extranjera And a foreigner, young woman comes a competir to compete para ser la primera dama de Estados Unidos. to be the first lady of the U.S. Yo les prometo, I can assure you, por muy espirituales que ustedes sean, even if you're so spiritual, ustedes le harían la vida imposible. you will make her life complicated. ¿Yes o no? ¿Sí o no? Seamos honestos, ¿sí o no? Let's be real. Yes or no? Les voy a decir qué dirían ustedes. I will tell you what you will say. ¿Qué diría Bibi? What would you tell her, Bibi? Hoy la Bibi es muy santa. Oh, Bibi's too holy. I know she's so sweet. I know, but that's not the real happening in the Bible say. Ella es muy dulce. Les voy a decir qué haría. But let me tell you what she would do. La niña llegaría porque la llevaron al mismo lugar. The young girl will come because she was taken to the same place. Y yo les prometo And I can promise you, que por ahí pasara Paola but Paola will come y dijera, and will say, don't worry about it, just joke. no te preocupes, es un chiste. Paola pasara por ahí. Paola will come by. Y como yo no te estoy viendo, And because I'm not looking, tú hazle algo. do something. Empújala, jala, lo que sea, hazle Do algo. something. Nadie Pull te her está hair, viendo. push her. No. Eso es. Te voy a decir lo que tú hubieras hecho con Let me tell Ester. you what you would have done. Tú hubieras pasado. You would have passed. ¿Yes o no? ¿Sí o no? ¿Le hubieran hecho eso? Would have they done that to her? ¿Ah? Y le prometo que Vivi hubiese pasado junto. And I What's your can name? assure you, What's your name? Hubiera pasado they juntas. would have come together. Háganle algo malo. Do something bad to Together. her. Let's go. Do something to her. I don't know. Planifiquen algo para afectar más la autoestima de ella. Plan something to affect your self-esteem. ¿Ah? Qué santas son, Oh, ¿verdad? they are so holy. Y le hubieran dicho, ¿y They would have said, este traje? ¿Qué what es? is, ¡Ay, qué what is this ropa! costume? Ugh, Ah, ¿de dónde lo sacaste? where did you get it from? ¿De dónde eres? Where are you from? Y tú le hubieras dicho, ¿cómo? And what would you have said? No le hubiera dicho, yo soy de Guatique, ¿cuál es el problema? She wouldn't have said, I'm from what and what is the problem? No le hubiera dicho así. She wouldn't have said that. Recuerde que es extranjera Remember, she's a foreigner. y todas están compitiendo para ser reina. And they're all competing to be queen. Le prometo que no le dijeran, wow, your dress is so beautiful. I can promise you, no hubieran dicho, ay, qué hermosa. Where you buy it, I like ¿De it. dónde lo compraste? Me gusta. You never say, oh, she's so sweet. Ella nunca hubiera dicho, ella es tan Ah, dulce. now you tell that. Ahora dices, But not that time. pero no en aquel entonces. Look, the dresses. Oh my goodness. Mira so ese vestido. ugly. Ay, no, qué horroroso. I never put this dress on my body. Eso yo nunca me pondría eso. No. No. Look at it. Ay, mírala. It's not you, eh? No es tú. She's ugly. Ay, no, qué fea. Oh, no, look, she's, oh my Ay, goodness. no, mírala. ¿Sí o no? Yes or no? Porque ellas querían ocupar el lugar Because they wanted to occupy her de place, reina. or the place of a queen. Entonces, para Ester no era So fácil. for Esther, it was not easy. Para Ester no era It sencillo. wasn't simple for her. Esther tenía que vencer el autoestima de ser huérfana, She had to overcome the self-esteem of being an de orphan, haber sido adoptada, of being adopted, de haber sufrido en la escuela, of have suffered de at haber school, sido abusada en la calle, of have been abused y ahora viene a un lugar in the street. Now she comes to a place donde no es bien recibida por las demás concursantes, where she's not welcomed by the sino others. que es atacada. Instead, she is Ahora attacked. ojo a esto. Now pay attention. ¿Quién era la candidata? Fíjese, ¿quién era la que tenía mayores posibilidades de ganar? Who was the one with the greatest No possibility? Esther. It wasn't Esther.
porque era extranjera, because she was a foreigner. lucía diferente, She appeared differently. hablaba diferente, She spoke differently. vestía She diferente. dressed differently. Definitivamente en ellas tres estaba la candidata. Obviously, between them, there was a Definitivamente candidate. en ellas tres estaba la elegida. And among them, the Yo les chosen one prometo was. que casi la gran mayoría de aquí dijeran, no, aquellas tres porque son ciudadanas. Ella es extranjera. And I'm pretty sure the large part of you will say that No era they were fácil chosen. para Ester. And not her, because it wasn't Era easy la for Esther. última en la fila. She was the last one in Ojo, the line. era la última. She was the last Pero one. siempre tiene que haber un día. But there will always be that one day. Siempre tiene que haber un día. There always have to be that one day. Siempre tiene que haber un día. Gracias, There mi amor. always has to be Siempre one tiene que day. haber un día. Always one day. Vamos, siempre tiene que haber un día. There always has to be one day. Cuando Ester entra al palacio When Esther enters the palace y el rey la ve, and the king sees her, se olvidó de todas las demás. he forgot about the rest. Y dice la Biblia que se enamoró de The Ester. Bible says that he fell in No le love with importó Esther. su procedencia. He didn't care where she came No le from. importó su acento. He didn't care about her No le accent. importó cómo He vestía. didn't care about her Ya appearance. Dios había determinado God had already determined sacarla de la última fila to take her from being the last y one in line traerla aquí a la vista. and to bring her to the front. Aquí hay alguien que tiene que creer. There's someone here who has to Aquí hay believe. alguna chica que tiene que creer There's someone here who has to que te van believe a sacar de la fila. that you're going to be taken Te out of van a the line. sacar del último lugar That you're going to be taken from the y te last van a place. llevar al primer lugar. You're going to be taken to the first place. No, aquí hay alguien que tiene que creer más. Someone here has to believe more. Aquí hay alguien que tiene que creer más. Someone here has to believe Aquí hay more. alguien que tiene que creer más. Someone here has to believe more. Manténgase de pie porque esto es poderoso. Stand to your feet. Siempre tiene que haber un día. Remain standing, because there will always be one day Que te sacan de la última banda that they take you from the last place y te traen a la primera. and bring you to the front. Moisés no calificaba Moses didn't qualify para ser un libertador. to be a deliverer. Moisés era un viejo de 80 años, He was an old man of 80 years old. tartamudo, He stuttered. un prófugo de la justicia. He was fleeing from justice. Y Moisés pastoreando las vacas de su suegro Jetro. And David was being a shepherd of the sheep. Y habiendo más de 2 millones de judíos And en Egipto, there was more than 2 million Jews in Egypt. Dios no buscó a los más fuertes o más jóvenes ahí. God didn't seek the strongest that was there. Dios se fue al desierto God went to the wilderness y agarró a un viejito de 80 and he años grabbed an old man of 80 years tartamudo old who stuttered, y se le manifestó la gloria. and the glory was risen from there. Salió como prófugo He came out as fleeing from the y justice, regresó como libertador. but he returned as a Yo no sé deliverer. cómo usted salió de su país. I don't know how you came out of your Yo no country. sé cómo usted vino acá. I don't know how you came here. Yo no sé cómo fue tu infancia. I don't know how your childhood was. Yo no calificaba para estar hoy aquí delante de ti. I didn't qualify to be here before you. Yo no calificaba para ser pastor. I didn't qualify to be a pastor. Yo no calificaba para tener I familia. didn't qualify to have family. Yo no calificaba para ser I didn't predicador. qualify to be a preacher. Yo no calificaba para estar frente a gente tan I importante. did not qualify to be before people so important. Tuve esta semana de estar frente a un hombre tan importante como el doctor Oso Park. This week that I was before the Dr. Park, Tuve la bendición de predicarle I had the blessing to preach to him, al presidente de Guatemala y tenerlo comiendo junto a mi lado y tenerlo en esta iglesia. to have the privilege of having the president of Guatemala, to have him here and sitting here. Tuve el honor de predicarle a demócratas y republicanos, a todos más de 300 senadores y congresistas aquí en Georgia. I've had the privilege of speaking and preaching to more than No lo digo para vanagloria. And I don't say it because I Hay want to boast. pastores con mejor educación que la mía. There are pastors who have better education than mine. Hay pastores con mejor apellido que el mío. There are pastors who have a better last name than mine.
Pero el Señor un día me vio But the Lord saw me one y day. me dijo: Eli, And he said, Eli, te voy a poner en un lugar amplio y espacioso I'm going to place you in a y large tu nombre place. será reconocido. Your name will be recognized. ¿Sabes por qué eso a mí no me afecta? You know why that doesn't ¿Sabes affect por me? qué esto no me You afecta? know why this doesn't affect Porque me? yo sé de dónde me sacó. Because I know where he took me Yo sé de from. dónde me trajo. Yeah, I know he knows Era where el último en la fila. I know where he brought me from. I was the last one Casi in no line. I nazco. was home. I didn't almost Y me home. trajo a este lugar. And he brought me here. Dios te va a sacar de la última fila God is going to take you from the y last te va a place of the llevar line. al primer He's lugar. going to take you to the first place. Dios te va a sacar del anonimato God is going to take you y from te va a darkness. llevar al lugar público. And he's going to take you to a public Dios te va a place. sacar del lugar de deshonra God is going to take you from a y te va a llevar al dishonor. lugar de He's honra. going to take you to honor. Habrá un momento There will be a moment en donde el Señor diga: where the Lord say, ese es, He's the one. ese mexicano es, He, that Mexican one is. ese salvadoreño es, That Salvadorian. ese peruano es, That Peruano. ese colombiano, That Colombian. sí, ese dominicano, ese, Yes, that Dominican ese one. argentino es, Yes, that Argentinian. He's the one. sí, esa mujer que fue violada allá en su país, ese es. That woman who was raped in her country. She's the one. Tráiganmela, Bring her to me. la voy a sacar de allá, Let me bring her out of de there. la fábrica de hacer tortillas. From that La voy a place. sacar de su oficina. I'm gonna take her. La voy a sacar de ahí de limpiar casas. I'm gonna take her from cleaning houses. La voy a derramar de mi gloria. And I'm going to pour my glory. La voy a convertir en la mujer más ungida de la tierra. And I'm gonna make her the most anointed woman of all earth. Oh, Señor, tiene 60 años. Oh, she's Ella es. But she's the Oh, one. Señor, tiene 20 años. Yo, but Ella she's es. 20, but she's the one. No tiene educación. Ella es. She has no education, but she's the one. Pero, Señor, ya lleva 3 divorcios. No, ella es. But Lord, she's already been divorced 3 times. She's the one. La gente va a mirar lo que tú en realidad no puedes llegar a ser. People will say what you cannot truly be. Pero Dios va a ver lo que Él va a hacer contigo. But God sees what He's gonna do with Lo que you. tú vas a llegar a ser en Él. What you are going to be in Him. Oh, Ramashakata Ramasaya. Siempre se puede cambiar la historia, hija. You can always change the story, daughter. Siempre se puede cambiar la historia, Evelio. We can always change the story. Yo emigré al igual que vos. I am migrated white, the same Y as you. estoy aquí parado frente a vos, I am here before you. diciéndote si vos querés, Él lo puede hacer And tell you that if contigo. you can do, if you want to, you can do it.